Ensonga za Brian White zikutte wansi ne waggulu era nga olunaku lwabadde lwajjo waliwo omwana w'obuwala era nga kigambibwa nti omwana w'obuwala yabadde muganzi we yafiiridde mu maka ge wabula nga enfa ye ekyatankanibwa. Kati no Brian White okusinziira ku statement yasobola okubeera nga ate akola agamba nti omwana ono mugaasi yasobola okubeera nga atabookya mbuye yamwokyezza kale si nnyo naye oli omuwala ye gaasi yamwokyezza nnyo era nabeera nga temunange afiirawo. Omwana ono w'obuwala yali akolera mu ggwanga ly'e Dubai wabula ndowooza n'afuna connection ku Brian White ne bafunamu ekibeerabeeraawo era ekyaddakaawo nabeera nga atamugjayo n'amukomyawo mu ggwanga lyattu Uganda nabeera nga temunange abeera naye mu maka ge. Kati n'ebyama bivuddeyo amubadde mukimanyi nti Brian White ewakaawo abaddewo n'essabo era ng'eno gy'abadde ajjanga ssente. Kakati no ssentebe w'ekyalo Moyina asobola okubaako byanyumya mpolampola ngenda kubeera nga tenkuterawo emboozi osobola okubeera nga towulira biki ebigenda mu maaso eyo naye nga banaye tufunemu ekyokuyiga ebisinga abantu bwetwegomba n'olaba oli ng'avuga emmotoka mpya amaka gaasulamu malungi nnyo okugamba atava ku nnyonyi adde nadde eri abantu abo babeera ne sayidi etali nnungi ate gye batasobola kubeera nga ate baleeta mu bantu. So ensonga za Brian White zitiisa ngenda kubeera nga tezikuterawo weerabirako ebisangiddwa mu maka g'omugagga Brian White naye nga banange byewuunyisa era nga banange si byangu n'akamu ekyamazima si byangu n'akamu. Brian White ono asibbanga ddene nnyo ng'embeera tena kubeera nga ate mukuba yavaayo anaabuukirawo Minyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina ebigambo byasobola okubeera nga atayogera era nga ndowooza maaso awo nja kubeera nga ate nkuleetera n'akatambi ke ku bigambo byeyasobola okubeera nga ate aweereza Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bukambwe obungi. Sheikh Ashraf musomi wa dduwa nkujukiza bujukiza mwekwate ku namba z'essimu eziyitawo wansi awo ajja kubeera nga ate akulombeera edduwa naawe obulamu bujja kubeera nga tebukutambulira bulungi nnyo omumaliradi sana n'ensonga endala nnyingi nnyo okomawo temuva wano wotulabira tutandise okutindiga eggendo nga tugenda eyali omugagga Brian White okulaba ki ekyabaddeyo Makindye ku Salama Road. Mwabirabye ebyatuusewo so tugenda kubanga tunoonyereza kimu ku kimu tumanye ki ekyatuusewo era kati abantu abaliwo bali mu mbeera ki. Kiyinza okusinziira ku ge nafunye kiyinza okuba ekizibu eky'okuyingira mu nnyumba naye tugenda kutalaga ekyalo tugende ewakaawe ennyumba tugibalage tunoonye ku kiyamaani w'oku kyalo tunoonye ku defense w'oku kyalo. Ennyumba gy'olaba yeeyo era kiyinza okuba ekizibu okuyingira engeri poliisi gyekyanoonyereza. So katusooke tugende tunoonye ku kyamaani w'oku kyalo wamu ne defense batubuulire kiki ekyaguddewo ku kyalo kyabwe balina kye bakimanyiiko balina engeri gye banoonyerezaako oba kubanga omuntu wa bulijjo ow'oku kyalo atandikira ku defense nakyeyamaani. Tuli ne Sozi Muhammadu era nga ye defense w'oku kyalo wano ku Salama Road Badongo zone wagudde ekikwa oluvannyuma lw'okuba nti nate waliwo omukyala eyajiridde mu nnyumba ya omu ku basocialite Brian White ali ne Brian White ng'ali mu kupookya n'ebisago agenda kuba nga atubuulira ku kiki kye yategeddeko. Sebo tukwaniriza obulamu bulungi pozi obwammwe tulise. Assalamu alaikum warahmatullahi. Alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Mukama wange defense w'okukyalo njagala osooka otubuulire kiki kye walabye. Mawulire tegabadde malungi kubanga gatuukako ekiro ekyakeesa olunaku lwajjo nga waliwo omuntu bagamba nti gaasi ekubidde omuntu mu nnyumba ya Brian White. Bwe nfuna amawulire ago nagezaako nali waka wange nengezaako okutuukawo ndabe ekigudde awa amaka g'omukutuuze waffe. Naye eky'omukisa omubi nti abadde alinawo abamilitale abadde bamukola ki. Essaawa olwo nga ziri mmeka? Ssaawa zaali mu 4 kitundu nga zigenda mu 5 ez'ekiro. Bwe ntuukawo nensiŋŋanawo abasecurity abakumawo ne bagamba mumpitire ku madamu gwe nsinga okwetaaga. We yagenda munda omuyita ndowooza n'amugamba nti mmwe mwogere naye sigenda kukola ki. Mukyala Brian White. Kuba nagezaako okukubako ssimu ye ne sitamufuna kuba ennamba yenjirina. Tiwansindi asikaali nambuuza buzibu kisookoddeko wano bali twogeremuko. Ne mugamba nina ensonga endeese mbadde nyala ndaba omukyala yennyini kuba kati yayinza okumbuulira ekizibu ekiro nanga nti ajangu tuddeko wano wansi nkunnyonnyola okwo engeri gyali wa security ate nga wa military yanziza wabbali ng'atwala security yaawo n'agezaako okumbuuza ozze ani akubuulidde ebiri wano. Ne mugamba nti bankubiddeko okuva ku poliisi kiki ekiri mu kitundu kyo. Waliwo omuntu aleeteddwa ku ddwaliro wano ng'ajjiridde mu nnyumba gaasi ebakubi naye tetunnamanya kiki kiriwo naye omuntu alabika akoze eki afudde. Kyekimu ku bindeesi wano okumanya buzibu ki obuliwo webanga gaasi kuba kiba kirabika omuntu ng'atuusewo nti ddala nsiŋŋanyewo ensasagge
naye nga tebakkiriza kukola ki muntu kuyingira. Ne mubuuza kira ngamba nange badde siriwo wadde wasigaddewo omusirikale omukulu baliwo babiri naye abaddewo ye munnanga ankubidde nange asooka ojje waliwo obuzibu obugudde awaka badde naakatuuka naye nga bwe tuli ba security tetuyinza kumala gafulumya amawulire nga tetumaze geetegeeze nga nti amawulire gabaamu okufa kw'omuntu oba olina okuba nga gwakuuma ano ng'okuuma butebenkevu okuba nga olinako kyonnyinyonnyola nga defense nembaako kyenyinyonnyola abankubidde okuva eri waggulu. Nangamba nti kikyali kyakyama katugezeeko nenzizaayo information ku poliisi nembaga nti obuzibu buguddewo weebuli naye abali munda nengerayo abantu bayimiridde balabika nabo bafunyeemu obuzibu naye tebakkiriza kukola ki muntu yenna kuyingira nange banjuge boogedde nange ku geeti bwewa ate ne banja ne ku geeti ne tudde mmanju ene wansi bakujja ku nnyumba ku geeti ne bakukkiriza. Officers kwe kunga nti kati obudde bugenze ekintu ekyo kasika tubalina tubasindisa aba family y'omukyala bazze nabo wano naye tubasindise ku poliisi ekatwe katulinde ekivaayo tulyoke twenganga ekifo ekyo nimbaga ekifo kibadde kyetaaga kusula nga kikuumiddwa kuba tebaagala kubanya bwina akola ki afuluma kibadde kyetaaga security tusulenga nibanga tugenda kikolako katulabe ku makya baakera ne bajja tugezaako ne bankubira banga kubira ne chairman ajje chairman ne bagamba alinako waali kubanga yali agenda mu nsonga zaabwe za PDM nga ate yazitwa yemu kubazitwala nangamba genda obirewo olabe kyekigenda muki so kati ensongo gigobereza baganya abasirikale baggulira osiwe kitundu kwali nenga baganya bakola ki obaggulira bali wabweru nga bawansonga nga bagamba nti balina kufuna olukusa ku bakama baabwe ababa okuuma ekifo ekyo babagambe tebakola ki aba military tebabakkiriza kuggulawo okujjako nga bamaze obbakola ki obbakkiriza officers okuva ekatwe ne bagezaako okwogera n'abakulu ne bagamba katujje tulabe ekikola ki ekigenda mu maaso era ne tulinda bakama baabwe aba military we bajja baggulawo emmanju ne batukkirizaako abantu batono okuyingira naye obuzibu obwabaddewo ate nga mu kuyingira bakkirizaako ebifo byo batulaga nti nno bino bye tulina okukeberebya tebirina kukola ki kukerebwa ekintu ekyo ne kitweraliikirizaamu ng'abakuuma ebyobulamu naye nga nze essuubi lyange we liri tuteekwa okumanya kubanga military officers we baba we bali abakuuma obutebenkevu mu kitundu bateekwa okuba nga batubuulira ekituufu ekyakoze eki era nze essuubi lyange ndirina mu bamilitary okutubuulira ekituufu ababadde ku site bwe mwagenzeeyo ne muyingira mu nnyumba ne mwekebera ebifo bye babawadde gwe nga kiyamaani I mean defense w'okukyalo information ki gyewafunyemu? Information gye nafunye teyandeetedde kifaananyi kya kintu kyavuddeko buzibu kuba ffenna tumanyi gaasi bwafaanana gaasi bw'aba yabaluse ne biguba mu subbaawo battaala zino ezaffe ez'amafuta nga mulimu petroli embeera eriwo giraba naye twasinganye kateni emu kateni kaayidde nga mulimu n'empale omuntu mwe yajjiridde naye ng'ebisenge biramu akagaasi akaliwo sirinda head ya gaasi eriwo teraga nti yafunye obuzibu nga ne siiringi ya white naye ng'eringa white waayo akyali muki ekituleetera okubuusabuusa okugamba nti muliro awo omwana we yakoze eki ate ng'ebifaananyi ebiri mu ruumu ate bya mwami nannyini maka kiwulya mulimu mufaliso n'ebifaananyi ebirimu n'empale ze biri kati nga teziri muli bya mukyala kati awo nange nekimbuzaabuza okutegeera twafunye amawulire nti eyajjiridde mu nnyumba yabadde muganzi wa Brian White amawulire bwe gasoose okufuluma naye nze ate amaka nga manyimu omukyala alimu mukyala Deize Nalunga gwe mmanyi nti mukyalaani Brian White kati bino bye bagamba nti yabadde muganzi we siyinza kukimanya kubanga ne taata we bwazze olwaleero atugambye nti baali bakwatagana ne Brian White naye tatubuulidde mu ngeri ki era yagezaako okufolowinga omwana we waali naye yali afuniddewooko obuzibu bwe yatuukawo katono afiirewo n'asimattuka kati kitegeeza nti balabika babadde n'ensonga ezibadde ez'abali Brian White abadde abeera ne mukyala we Nalunga yabadde abeerawo omukyala era ne bino byonna ebyatuukiddewo ng'omukyala nze omukyala gwe nasooka okumanya mu maka ago ng'abeerawo nga Brian White tabeerawo nga nkimanyi nti ga Brian White naye ng'omukyala yakola ki yabeerawo baŋŋambye nti olunaku olwolwaliro yasitirwayo abantu bazze poliisi neddamu nekola okunoonyereza ne bakoba etwala ennyumba yagaaniddwa okuggulwa eggulo baatulemesa jjo giggula poliisi naye yasuzeewo ng'ekuma olwaliro neggulwa
bwe tugigudde tusanzeemu abantu kuba eggulu baatulaze nti tewali muntu n'omu naye abantu be tusiŋŋaanyeemu poliisi esobodde okukwatako ababiri omu abadde asitula n'omugenzi n'omukyala omulala abadde agezaako tuwa information naye ng'ate tekwatagana na byakola ki ate ng'atulaga yabaddewo ku nnyini ku siini oli we yafunidde genda ki gye batutte like bakazi bonna abasajja aba batutte abakyala babiri ne batwala n'ebintu ebimu ku bye basiŋŋaanyewo Brian White babadde akozesaawo nga bulletproof n'ebintu ebiralalala byebadde bo beetaaga okugenda okubuulirizaako bagyemu ebyambalo byabadde ayambalira ebyamagye ne bagenda mulimu ekyekulukusizanga ku juuju gye mungi era simanyi kye tuliko kubanga ffe tufunye obwetaliikirivu mu kitundu kyaffe nti abaana kati okubula kiyinza okutuleetera okulowooza ebigambo ebingi kuba embeera erimu bw'ogiraba naawe wennyini toyinza kuyimiriramu otya mbeera ki erimu essabo mulimu ebyawongo ate nga batulaga mulinga omulina ekyaki kyaki abakyaki bw'ogendera mu kyaki olina we bakussa n'agendedde mu byobuwangwa bino balina we bakussa n'avudde ebweru nga obuwangwa bwo bwekuusa simanyi ku bwabaki nabo balina we babakola ki mulimu emitendera egy'enjawulo buli muntu w'ogendera okugjako abasiraamu be bataliimu naye abasigadde ky'ogenderamu kyonna munda ofuna we bakusibira byonna nga biri mu kisokomera mu Brian byonna biri mu nnyumba ya Brian White mulimu amasabo ngaana 3, 2, 1. Pano, I think that this debate has been about comparing since NRM began the goods and the harms it has brought to Uganda. But Pano, I think in the first scenario where Team Negative loses the debate is where it goes on to compare in the 1980s where NRM had not yet gone in power. I think that is what they call that is what they call wrong interpretation. So I think we should rather improve on that. 2. Pano, they come and complain about things like they come and complain about things like NRM government has promoted security and what. But Pano, where we go on to tell you about things like corruption, they go on to say that look, that there is corruption in all units of the government and families. But Pano, where we tell you that is the major obligation that NRM should be stopping. That's why we go on to tell you that NRM has done more on the good. Because what? Pano, we show you all these youths among you. We think by now you people should be youth leaders. But due to the corruption, this is why we go on to tell you that President Museveni changed the national constitution in order for him to rule and to deny you people a right to democracy, to deny you people, you fellow people who should be great leaders, denying you a right to go in the parliament and speak. This is why they go on to support a person who denies other people's rights. This is where we go on to tell you that the current NRM government has gone on to deny people human rights. Where we go on to tell you that it's going on and imprison. Where we go on and tell you that it's going on to imprison, it went on and imprison who was trying to fight for your human rights. Where they come and tell us about president who is denying you a right. You people who have talent. We go on to tell you that where they come and argue for things like corruption, where they come and argue for improved roads. But we want to explain to you that a high percentage of hospitals and schools being built are in urban areas. Quite a high percentage of Ugandans are in rural areas, making them unable to get those social services. I beg to submit, and I think you lose this debate. Thank you. So, Pano, we argued on the idea of constitutional justice. How does this come about? If by now the president hadn't changed our constitution, some of you would have been president. Because I think the constitution in the past, it stated that one president should rule for a term of 5 years and then give a chance to someone else to rule. But because the constitution has been changed, you have not yet been a president. You'd have been a president by now. You would have contested, you'd have voted someone else. But the constitution was changed. So, do you have the right to go? Do you have the right to be there? No. With all that being said, I would like to raise my case and I'm ready for cross-examination. Thank you. Thank you, Honorable Speaker. You see that people migrate from villages to towns to look for better services. Yes, I did. But you see the government trying to stop these people from moving from villages. You have to understand that the fact is that the government has not provided them. People are coming to nearer areas. Okay, thank you, Speaker. Actually, Next question.
what was the gross domestic product of Uganda in 1986? Actually, you have to understand that the gross product, you have to understand that the gross domestic product of Uganda has not been very high because people are not having jobs. People are actually not producing food because they are not living in an area where services are provided. These services are not provided. So the gross domestic product of Uganda has actually not been very high. But you have to understand that the debate is not compared. Order in the house. Second question. How many square kilometer roads were tarmacked in 1996? You have to understand that the debate is not to compare. The debate is not to compare the past. I think this is where you inspire the motion is to compare it with the current. Which harm has it done? Which good has it done? Not to compare it with the past or with other countries. That's why you're actually losing the debate. Okay, Speaker. You're not letting me finish the question. I was going to ask you another question. Which you're talking about the current. Even this motion. Okay, continue your question. Resume your question. So you don't see other questions. Resume your question. Resume your question. Next question. How many public universities did we have in 1986? That's what they don't understand. I come here and I explain to you clearly that the debate is not about the past, right? It is. The debate is about which good is the NRM government doing for us right now. Time out. Thank you. Time out. I begin my speech. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency, and the next President, God willing, Musasas, be ready to be on this side. Honorable Chivumbi, stop recruiting on the floor. Let's go straight on to... Right Honorable Speaker, last night, the security forces, whatever police, here combined with the military, raided his hotel in the dead of the night in Lira City. And what the reports we are having, they were breaking into hotel rooms, tear gassing, pepper spraying, beating, and good enough, I see the Minister of Internal Affairs is here with us. Can we get an explanation? He's a candidate for presidency, properly cleared by the Electoral Commission, free to reside, free to campaign across the country, and here we are, the police taking it into their own hands to have a night break into a hotel where he's staying and causing all manners of mayhem. So we understand some of our campaigners who are accompanying him, you know, as presidents normally do, they have an entourage. They have been seriously injured and some have been hospitalized. Can we know the crime and the offense that warranted the police to raid a hotel and did what they did to a candidate that is, for all intent and purposes, free to campaign across the country? Right Honorable Speaker. Minister for Internal Affairs. Right Honorable Speaker and honorable members, I've noted the question from the Honorable Kivumbi regarding last night's incident. I only have preliminary information to that effect. I'll get more details, but what I have is that the police were in pursuit of a fugitive suspect who was part of the entourage of the NUP leader and was involved in obstructing and actually taking some items from a police officer, CID Isabide of counterintelligence, embedded as part of the infrastructure for crowd control. So some were arrested. That guy is called Geoffrey Uzima, was suspected to be within the hotel premises, but it seems he wasn't, so that is what caused
the incident last night. Honourable Minister, I hope these are issues. But he will be pursued and brought to book. In that pursuit, the hotel was vandalized, and so many properties of the hotels were broken, the windows, even TVs. So I want the government to address their minds to the damage they have caused to a businessman who, in pursuit of business, hosted the presidential candidate. What would the position of government be in regard to the damages caused to the property? At least the owner of the hotel deserves an explanation, and we also want the name of Lira as a city not to be painted as a city that is not welcoming, but also the businessmen to feel free to make money out of this process of elections. We still have about 6 other candidates who are coming to Lira and want them to become comfortable to be able to ask. So would government address us on the issue, specifically why would the police go and force and break and vandalize the hotel, and yet they have other options of containing? If the suspect was within, they could even deploy and wait in the morning to be able to apprehend the suspect. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.